Hello, 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 hello. So yeah, it's day two. I'm day three. So we are going to solve the day three of the Advent of Code 2023, and then we will try to solve day four if we manage to solve this hour, within an hour. So yeah. So first of all, let me recap yesterday's solution as well, and then we will move forward with the day 3 question. So let me open. So yeah, so the day 2 question was like to find out the maximum number of find out the maximum number of cubes in each game, and it should not cross 12, and the red cube should not cross 12, and green cube should not cross 13, and blue cube should not exceed 14. So the simplest way was like to find to iterate through each game lines, and then finding out if the cubes exceed any of these numbers, and if it does, then should not count that game, and if it doesn't, so we should add the game ID. So let me discuss with the first solution. So the first part of the game was just to sum the game ID for which the game was possible. So as you can see, for the game 1, there were 3 blues, 4 reds, 1 red in another draw, and 2 greens, saying 6 blues in second draw, and 2 greens in third draw. So it was random, and I talked about like maybe it could include like probability, but no, I guess it doesn't, because there is no like static sample space. Like, it's purely based on random. We don't know how many it could contain or any sort of that thing. So yeah, for the first game, blue ones does not exceed. There are 3 blue and 6 blues in 2 draws, and not combining them but individually, they do not exceed 14, right? So 6 is lesser than 14, and 3 is lesser than 14. Also for red, 12, 1 is also lesser than 12, and then for the green, there are like 2 greens which is lesser than 13. So the game 1 is possible because it does not exceed any of these. Similarly for game 2, it is all same. But game 3, there are 20 reds, and our condition, it does not match our condition, so we reject the game. So after that, we discard the game, and we do not add the sum ID. Till here, the sum of the game ID are 2 plus 1, because these 2 games are possible. So 2 plus 1 is equals to 3. So yeah, going through the solution, what I did was this one is like just to read the game, read each line in the game. So this will be this will be first line, this will be second line, this will be third line, and I appended into a list. And then it's a list of strings, each containing a single line which represents the corresponding game. And then I had initialized a sum variable which pretty much sums up the game ID, the possible games ID.
And then I iterated through each games. That means this if this were if this was the list of the strings, then the first game would be this one, and I spliced the game string from the fifth position initial, that was like from after this space, because it will contain only the numbers. We do not, it doesn't matter about the game. Actually, thinking about that, I could have splitted the game as I could have splitted the game I could have splitted this string using this game string, so that I could have only this, right? And or even I could like split up to here and use enumerate, because each line represents each line is unique, right? So for the first line, the first string, first element in the list is game 1, and the second element is game 2. It's unique, right? So I could have used enumerate so that I could have id as well while applying the for loop. Anyways, I could have improved that as well, so let's not do that because the video will be lengthy. Anyways, and then we splitted the values here using this splitted this string after this colon, and then the remaining was this string and this string, right? So the first string will give us the game ID, which I kept in GID. So yeah, you can see after splitting, I took the first splitted element, and then I instantiated this into sub games by splitting this again and using the latter part of the splitted string list. That was like the second one, and then I replaced the spaces with nothing, so any spaces would be congested. Like rather than using strip, I used replace, because it wouldn't like strip the middle part, it would only strip the extra spaces after the string. And then I split it for each games. I split it using each sub draws, each sub games. I have said sub games. Anyways, so each draw was splitted, and then we kept it in this sub games list. And then I initialized red, blue, and green, and a valid to check the validity of the if the game is possible or not. This valid variable would say if the game was possible or not. Anyways, and after that we iterated through each sub games. So this one would be the first sub game, this one would be the second sub game, and this one would be the third sub game. So after that I split it using comma. So split inside each sub game there's like the separation of the cubes are separated using comma. So I splitted that, and then I got 3 blue and 4 red for this first sub game, first cube. So in that, if this had red, so it does not have red, so then it would be blue, right? So then another condition checks for blue. So if it was blue, then we split the value from blue. So after splitting the value from blue, we will get like 3 and nothing. I think it will give nothing, because after that there was nothing, right? So we will only get 3, single element list. So anyways, we converted it into integer. So, and we added that integer, we checked if that integer was max.
I mean if it was greater than the previous value of blue. So now the value of blue is 3, and similarly we do it for red as well, and the value for red will be 4 and the value for blue will be 3, and green is still 0 for this sub game. And after that we did again for the another next sub game, and we can see that the red value is 1, but since our previous value was 4, so it does not get replaced by 1 because we need to keep track of the maximum value of each cubes in each game. So then after that we did for green, and then again for blue. Now here green is greater than 0, so the green value will be 2, and I also for blue the the previous value 3 will be replaced by 6. And then another draw was like 2 for the cubes were 2 greens, and previously it was also 2, so it does not get replaced. And then similarly we did for game 2. Now since it was like the game was possible, so the valid is in default true, right? So if the game was valid, then the value will be the sum will be the value here will be whatever here is, right? If this condition is true, then the value will be this, else the value will be 0. So if the value was if the game wasn't possible, the value would be, oh yeah, I don't think I need to like give valid here anymore because we are checking the condition here, right? So yeah, it doesn't matter here anyways. So it does not matter here. I need to correct that again. So yeah, if the value of the red, green and blue, the constraints are like if the given constraint, if it maintains the given constraints, then we add the game ID of that to the sum, right? And after that we will do it for the next game, and again until all the games are evaluated, and at the end we printed the sum, and then we got our value. So similarly in the second part of the game, all we needed was to remove the check part, the constraint part, and only multiply the maximum values of each maximum values for each game, maximum values of red, maximum values of blue, maximum values of green, and add those to the sum, and at the end print the sum. So that was all for the part 2. Yep. So for today we will be doing day 3. So let's start it right away. Let's not take any more time today than So yeah, day 3, gear ratios. You and Elf eventually reach a gondola lift station. He says the gondola lift will take you up to the water source, but this is as far as he can bring you. You go inside. So yeah, this is the gondola lift, and it operates on cable. And then yep, it will take you up to this water source, but this is as far as he can bring you. You go inside. It does not take long to find the gondolas, but there seems to be a problem. They are not moving. You turn around to see a slightly crazy elf with reins and look surprised. Sorry, I wasn't expecting anyone. The gondola lift isn't working right now. It'll still be a while before I can fix it. You offer to help. The engineer explains that an engine part seems to be missing from the engine, but nobody can figure out which one. If you can add up all the part numbers in the engine schematic, it should be easy to work out which part is missing.
The engine schematic, your puzzle input, consists of a visual representation of the engine. There are lots of numbers and symbols you don't really understand, but apparently any number adjacent to a symbol even diagonally is a part number and should be included in your sum. Periods do not count as a symbol. Here is an example engine schematic. So on the basis of what it explained here, it should be like, so it said like it the diagonal as well, right? So even diagonally is a part of number. Okay, so all I need to do is find out the numbers. Okay, is it like the singular number, or oh yeah, 114 means, yep, I mean the whole numbers, right? So yep, I need to find out the numbers that are adjacent to the symbols, even diagonally. So we can see like if 467 here in this number, this number is diagonally adjacent to this, I mean diagonally placed here with the star symbol. So we count this. No, 114 isn't, and 35 is like adjacent here. 633 is also here, 617 is also here, 58 is not, but 592 is because here it's diagonally placed, and 755 is also here, and 664 and 598. Okay, so yeah, I want to know how would this look like. Okay, in this schematic, two numbers are not part because they are not adjacent or every other is adjacent to a symbol, and so is a part number. Your sum is 4361. Of course, the actual engine schematic is much larger, but it is some of all of the part of them. So let's get our test input as well first. And then this one as well. And then let's try to build up the solution one here. So I want to apply regex here today because it will be easier for me to find the matches and its index, right? So if I could find the matches here, I could get the index from this one to this one, and then I could check diagonally. I could increase the index from each number and then check. Imagine like if something was like here in the middle, I could check from yeah, I could get like width of the number, right? So imagine this was 663 here, I could get the width, so I could check from starting point, left, diagonals, up, down, and again in the middle, up, down, at the end, up, down, and diagonals, and right as well. So let's try to first import RE, and then let's try to load the oh wait, okay, are those input new lines? Is there a new line here? Yep, there is new line. So what I need to do is
yeah, I can. I want to create a 2D list, but yeah, it would definitely create a 2D list if I am playing with strings. So yeah, our lines will be here. Yep, it's working, right? So now let's try to apply regex as well. Let's create a pattern. So it will be like easier for me to explain as well if I have a documentation side by side. Also, it will be reference for me to see and do it correctly. So I'll try to use regex document. I will use the matching cheat sheet. Okay, I'll use. Why don't I just like I use the match example, right? So I can use, yeah, double 3 schools would be better if I do that. So first of all, I want to know if, okay, let's try to find for I did get like first match 0 to 3, but I need to find all, right? I need to find all, but it will not give me the indexes. So I think this returns boolean, I guess. So I need to find out multiple matches.
Should I put more occurrence? Oh no, it's not like that. It's like I need to find out uh, the matches. I need to get like this kind of pattern. I need to find out the, like I did say, like it will give me the span, right? So it is extends from 0 to 3. I have got the index, but I need to find out the index for the another line, for the another word as well. So yeah, I need to find the index for the next number as well. So how can I do that? So there might be multiple
find out multiple matches. So for that I need to get like this. Mm-mm. So what I can do is use find iter, right? So let's try to use find iter. So I can use find iter to find out the spans. I hope this one works because I don't know if it doesn't, so what else will work. So anyways, let's try to, is it showing any, is there any sort of match? So yeah, for match print text matches match dot start to match dot end plus 1 comma. Yep, we did it, guys, we did it. So doing this we can get like the matches spanned, right? So match start and match end will give us the indexes for the string. I mean our it will give us the indexes for the numbers. So what I'm trying to do is check if that does like work. So why don't we like do, so do I need to find out, should I like find matches for whole string and then perform the no, because that would lead me to, so this will be like 0 for the 0, it will be here, right? Enumerating, and then so my job is to like only find out, yeah, I could do that, right? So first of all let me keep track of the length of the input text so that I will not exceed more than the length of the, so is there like a static length or it just, okay, let's try to print out, okay, for line in lines print length of lines. Yep, it's all 10. So for this it's 10 and for the input it's 140. So we have a constant number 140 which we should not exceed while checking its neighbor, while we are checking its adjacents or we are checking its neighbors. So for that we will just so first of all
Okay, let's keep track of the uh, right should be lane of lines of 0, right? And then down it will be lane of lines only. Up it will be 0, and left also will be 0. So yeah, and this will be our boundary. We should evaluate the string within these boundaries. After printing each line, we can perform what we did a little back. So we can find out the matches, right? So pattern dot find iter our line, and then for matches in line, for match in matches, we can get the string, right? So it's plus string. Am I printing anything else as well? No. Maths dot group. Yeah, we did get the groups. If I print groups, it will print nothing, right? So it's group, and then we can get our first from here. Okay, so we have like first, and we have like this, we have the indexes here, right? So all we need to do is check the neighbors of these numbers. So what I need to do is I have to check the right side of the last and left side of the last. So I need to know if the boundary. So let's try to do it. So for line in lines, matches for matches, match in matches, we need to get, so we are in a line, right? So but it doesn't matter if we are in the line, because we know in which line we are. Or should I enumerate so that I could get the line number I am in? Because I need to find out the line number before the line as well. So let's try to do this. Line ID comma line in enumerate, and then hello Einstein. So it starts with 0 0 to 2. So it starts with 0 1 2 3, right? Okay, so what I need to do is find out the line ID as well and check for the, yeah. So if the, okay, for match in matches, so start equals to match dot start, end equals to match dot end. So if start is start,
if start is equals to 0, then if start is not equals to 0, if start is greater than 0 and end is less than, sorry, so if start is, okay, I need to, oh sorry, if line id is not equals to, if line id is greater than up and line id is lesser than down, then we are in the middle, right? So middle मा भए पछाडी हामीले के गर्नु पर्यो, हामी यो र यो छैनौं भने पछाडी we have like open boundaries, तल माथि जता पनि परफर्म गर्न मिल्ने. सो त्यो केसमा we will come, right? So actually अहिले हामीलाई if line id is equals to subset, let's rename this top up down भन्दा नि त्यसलाई top गरौँ, top. So यदि line id चाहिँ top मै छ भने what we will do is we will not check माथि because we do not have माथि जानको लागि access. So what we will do is check only right, left, down र down, yeah, left, right र down मात्र चेक गर्छौं यसको केसमा. But there's also another catch because हामी यदि यो भन्दा थोरै छौं भने चाहिँ we will not check, right? So किनभने हामीले यो भन्दा पनि पछाडी चेक गर्नु हुँदैन नि त. सो त्यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि match if start is greater than, if start is greater than, if start is greater than what, if start is greater than left, then we will check for each lines को line id को okay, I think I'm just doing it अलि over उसमा. So के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि we can just see वरिपरिको भ्यालुजहरु. आउट अफ इन्डेक्स जानु पनि सक्छ नि फेरि. Let's try to calculate first my adjacents haru, adjacent to haru, indexes haru. So it will be a list of tuples haru. So that will be -1 देखि 0 सम्म जान सक्छ नि त. सो स्टार्ट देखि एन्ड सम्म जानु पर्ने हो. फर this is so simple, right? I'm just like using a lot of mind here.
है बिकज आई डु ह्याभ लाइक मसँग स्टार्ट र एन्डको आइसक्यो अल आई निड टु डु इज फाइन्ड दि एडजासेन्ट इन्डिसेसहरू होइन त्यो एडजासेन्ट इन्डिसेसहरू पत्ता लगाउनलाई त के छ र अल आई निड टु डु इज लाइक एड स्टार्टदेखि एन्डसम्मको रेन्जमा तलमाथि प्लस माइनस चाहिँ हरेक उसमा गर्नुपर्ने सो what I need to do is -1 देखि 1 सम्म र यताको -1 देखि 1 सम्म हैन and it will be कस्तो भन्दाखेरि जस्तो 4 6 7 यो जुन थियो नि अहिलेको लाइन सो यो वाला लाइन जुन थियो नि अहिलेको यसमा 4 6 7 बाट गर्नु पर्यो भने पछाडी all I need to do is find the indices of these numbers-हरु हैन अनि यो नम्बरहरु पत्ता लगाएर I need to do is find the adjacent values-हरु राइट सो adjacent values पत्ता लगाउनलाई I have this index हैन यो इन्डेक्स र यो इन्डेक्स छ सो यो रेन्जमा चाहिँ मैले हरेक भ्यालुको एउटा चाहिँ माइनसमा निकाल्नु पर्यो एउटा प्लसमा निकाल्नु पर्यो हैन सो आई चाहिँ बढ्दै जान्छ आई त बढ्दै जान्छ ए हैन आई पनि नेगेटिभबाट चाहिँ उसँग जान्छ पुग्छ यसको पोजिटिभसँग जान्छ हैन +1 एक्स्ट्रासँग जान्छ अनि त्यसपछि त्यसको पनि नेगेटिभ सो के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि इफ आई ह्याभ टु लाइक क्रिएट एउटा एडजासेन्ट इन्डिसेस भनेर यसरी मैले एउटा खाली लिस्ट बनाएँ फर आई इन रेन्ज है स्टार्ट -1 देखि एन्ड +1 सम्म +2 सम्म बिकज इट्स लाइक इट्स नट इन्क्लुसिभ छैन अनि त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म फर j in range -1 देखि 1 सम्म I need to append हजुर सो या त्यस पछाडि एपेन्ड गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टार्ट I could have just done त्यो हुन्छ त्यस पछाडि एपेन्ड चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि स्टार्ट प्लस I, end plus I अनि एडजस्टमेन्ट मात्र निकाल्न खोजे हैन हामीले सो ओके यस्तो गरौँ न त एडजस्टमेन्ट डट एपेन्ड चाहिँ सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि स्टार्ट ओके यहाँ क्रिएट गर्दै गर्दिउँ न त इजी घरिघरि लेख्नु पर्दैन एउटा चाहिँ पहिले के गर्ने भन्दाखेरि एउटा स्टार्ट -1 को र ओके इन्डिसेस हो नि त सो लाइन आइडी र पहिला चाहिँ लाइन आइडी र अनि लाइन आइडी र स्टार्ट -1 हुन्छ है अनि एउटा चाहिँ लाइन आइडी र n+1 हुन्छ सो दिस विल बी लाइक लेफ्ट र राइट को भयो we can do similarly for line id +1 र
स्टार्ट माइनस 1 को लागि गर्दा हुन्छ लाइन आइडी -1 र स्टार्ट -1 गर्यो भने पनि आउँछ उसको लागि सिमिलरली लाइन आइडी +1 र एन्ड +1 लाइन आइडी -1 र एन्ड -1 हैन यो गरे भने मसँग के आउँछ भन्दाखेरि दुवैको लागि यसरी n+1 गरे भने दुवैको लागि हरेक एडजसेन्ट इन्डिसेसहरु आउँछ हैन सो त्यसपछि आई क्यान लुप त्यो उसको लागि मात्र for I in range कहाँदेखि कहाँसम्म स्टार्टदेखि n+1 एन्डसम्म स्टार्टदेखि एन्डसम्म त माथि पनि माथि तल पनि छैन त हैन n+1 सम्म चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एडजसेन्ट इन्डिसेस डट एपेन्ड लाइन एउटा चाहिँ लाइन आइडी को +1 र I हुन्छ अनि अर्को चाहिँ लाइन आइडी र I हुन्छ यो गरे भने चाहिँ मसँग तलदेखि माथिको दुवैको लागि चाहिँ एडजसेन्ट इन्डिसेसहरु आउँछ हैन सो हरेक उसको लागि प्रिन्ट गरौँ त के आयो एडजसेन्ट इन्डिसेसहरु 0 -1 0 4 यो सबै आयो ल ठीक छ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इट शुड नट एक्सिड हाम्रो हाम्रोहरु एक्सिड चाहिँ गर्नु भएन हैन त्यो चाहिँ हामी अब पछि नै चेक गर्नु पर्यो त्यो कुरा चाहिँ हैन फर म्याचेस अब एडजसेन्ट इन्डिसेसहरु आइसक्यो all I need to do is अब find out if त्यो जुन नम्बर छ त्यो नम्बरलाई मैले एडजसेन्ट उसमा चेक गर्नु पर्यो राइट सो for indexes in adjacent indices if start is greater than 0 if indices को 0 is greater than top then only and indices को is 0 चाहिँ less than down छ भने मात्र के गर्नु पर्यो हामीले फर्स्ट को वाला चाहिँ चेक गर्नु पर्यो अनि मतलब वरिपरिको वाला चेक गर्न पाएन if indices को if start is greater than left and end is lesser than right बल्ल चाहिँ हामी वरिपरि छम भन्न पायो and then we can check for indices भयो हैन यो indices को लागि चेक गरेर हो अनि अब लाइन र indices को 0 भनेको लाइन आइडी हो नि त सो त्यसपछि बल्ल we can check for त्यो for indices in यो भनेको छ अब यसको लागि चेक गरे यसको लागि चेक गरे यसको लागि चेक गरे यसको लागि चेक गरे हैन भनेपछि if
इक्वल्स टु डट देन के गर्न मिल्यो मैले त्यसलाई एज अ सम चाहिँ यहाँबाट है सम अफ नम्बर भनेर एउटा 0 गरे सम अफ नम्बर्सलाई प्लस इक्वल्स टु के गर्न मिल्छ मैले भन्दा म्याचको ग्रुपसँग जोड्न मिल्छ हैन अनि त्यस पछाडि समवाला गरे पछाडि यदि इन्डिसेस चाहियो छैन भने मात्र अब फेरि अर्को के चेक गर्नु पर्यो इन्डिसेसको 1 र अब इन्डिसेसको 0 चाहिँ टपमा छ अरे हैन भनेको मतलब इक्वल्स टु टपमा छ भने यदि इन्डिसेसको चाहिँ टपमा छ भने ओन्ली इफ इन्डिसेस यता उ हो नि त सो लाइन्सको इन्डिसेस 0 को पनि यहाँ चेक गरेर हैन लाइन्सको फर्स्ट उबाट अनि त्यस पछाडि यो चेक गरिरहेको छौं हैन हामीले चाहिँ छैन भने अब इन्डिसेस चाहिँ टप उसमै छ अरे अब हामीले चेक गर्ने बेला इफ indices why am I checking यो त मैले खास indices को 1 चाहिँ चेक गर्नु पर्ने थियो हैन र indices को 1 चाहिँ ग्रेटर देन प्लस indices को 1 चाहिँ यो छ भने यो चाहिँ चेक गर्नु पर्ने थियो मैले नट अनि इफ indices को 1 चाहिँ ग्रेटर देन अब जस्तो 1 चाहिँ के हुनु पर्यो हरेक भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो हैन बिकज लाइन आइडी त टपमा छ भने पछाडी पोजिटिभ भ्यालु मात्र लिनु पर्यो उसको लागि हैन Okay, so indices को 0 should be greater than top, right? Indices को उ चाहिँ less than down हुनु पर्यो हैन I can make it like equals to पनि because त्यो गर्यो भने I have no objection because टपमा बसेर पनि गर्न सक्यो डाउनमा बसेर पनि गर्न सक्यो हैन सो सिंगल उसमा पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यसपछि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन्डिसेस को 1 चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु लेफ्ट छ नि यो लेफ्ट चेक नगर्ने के इन्डिसेस को 1 चाहिँ स्टार्ट भन्दा चाहिँ ग्रेटर हुनु पर्यो नि त बिकज स्टार्ट र एन्ड भन्दा त हुनु पर्यो स्टार्ट प्लस 1 स्टार्ट प्लस 1 गर्यो भने स्टार्ट मात्र गर्यो भने ल स्टार्टै गरौँ हैन यसलाई स्टार्ट गर्यो भने आई क्यान ह्याभ लाइक के भन्दाखेरि स्टार्ट त यही हो मेरो लेफ्ट त के हुनु पर्यो यो भन्दा ठुलै हुनु पर्यो बानम बिचमा यो आयो भने मेरो त यो भन्दा त उता त जानै भएन नि त सो इन्डिसेस 1 त जहिले पनि यो भन्दा ठुलै हुनु पर्यो इन्डिसेस 1 त जहिले पनि स्टार्ट माइनस 1 बाट चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो हैन अनि
तर फेरि कुनै कन्डिसन आउन सक्छ नि त स्टार्ट माइनस वान होइन एनमै छ नि त यो अघि भनेको जस्तै कि लेफ्टमै छ भने त लेफ्टमै हुनु पऱ्यो अलिकति लेफ्ट भन्दा त उता एक्सिड गर्नु भएन इन्डिसेस वान चाहिँ स्टार्टभन्दा बढी होइन स्टार्ट माइनस वान एन माइनस वान गऱ्यो एन प्लस वान गऱ्यो अनि चाहिँ अनि फेरि यस्तो पनि हुनु पऱ्यो नि त अल्सो start is greater than left and end is greater than certain right पनि हुनु पर्यो एउटा कन्डिसन है if indices is वान चाहिँ इक्वल्स टु लेफ्ट छ भने और इन्डिसेसको वान चाहिँ राइट छ भने देन लेफ्ट छ भने int object is not array subscript table जेरो र माइनस वान हो सो इन्डिसेसको जेरो भनेको जेरो हुन्छ वान भनेको माइनस वान दिन्छ होइन अनि लाइन्सको जेरो र वान दियो भने त इन्डिसेसको जेरो त ऊ छ नि त फेरि वाइ इज इट सोइङ टु टेन र जेरो 10 0 1 2 ए हो अभियसली 10 त छैन नि त अनि कहाँबाट त्यहाँसम्म पुग्यो त सुड बी लेसर
यो चाहिँ आइसक्यो अलमोस्ट, बट के छ भन्दाखेरि इफ इन्डिसेस चाहिँ टप छ भने चाहिँ 1 को भनेको ग्रेटर देन टप छ भने, र इफ इन्डिसेस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु राइट छ भने ए यो यहाँ नचाहिने उ राखे जस्तो छ मैले। फाइभ 664 चाहिँ आयो है यो टेस्टको लागि, जुन चाहिँ होइन। अब त मानौँ इन्डिसेस चाहिँ टपमै छ भने मात्र भनेको छ, जब कि यो त राइटमा पनि त पर्न सक्छ नि त। त्यो केसमा के नमान्नु त होइन नि त। should be greater than यस्तो गरौँ न सिधै। should be within these boundaries, right? तर अब यहाँ क्वेसन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ आएन होइन। सो लेफ्ट भन्दा नि अब जस्तो यो ग्रुप यो प्रिन्ट गरौँ प्लस प्रिन्ट लाइन्स को इन्डिसेस यो एउटा र इन्डिसेस को 1 एउटा यसरी प्रिन्ट गरौँ त। अब
जस्तो 467 को लागि स्टार थियो अरे होइन, अरू केही सँगै गरौँ यो प्रिन्ट। है 467 को लागि स्टार थियो, 114 आएन, 35 को लागि पनि स्टार थियो, 633 को लागि ह्यास थियो, अनि 592 को 617 पनि थियो त कता गयो, ए मल्टिपल चोटि भएछ नि त। एन प्लस चाहिँदैन क्या हो, एन नै होइन होइन त्योसँग भयो। 633 भनेको कहाँ छ, 633 को लागि ह्यास भयो होइन, 592 को लागि प्लस छ, 755 को लागि स्टार छ, अनि 664 को लागि एउटा यो छ अनि एउटा यो पनि आएछ। यो त नआउनु पर्ने थियो, किन आयो त? अब कि त यो यसको स्टार पर्यो माइनसमा गएर, तर फेरि सुड नट क्रस त्यो उनी त होइन। ओके त्यही एन्डको चाहिँ प्रब्लम थियो यसमा है। अब यतिसम्म चाहिँ आयो, अब लाइक इनपुटको लागि ट्राई गरौँ है त, इनपुट टेक्स्टको लागि ट्राई गरौँ। यसको भ्यालु 540212 आयो, यस मिल्यो। सो या त्यो फर्स्ट पार्टको चाहिँ मिल्यो है, टाइम लाग्यो ज्यादा हुने अलिकति। एनिवेज अब दोस्रोको लागि चाहिँ के थियो पार्ट भन्दाखेरि, in this schematic there are two gears. The first one is on the top left, it has part 467 and 35, so its gear ratio is 16345. So त्यसको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ पहिलेबाट पढाउँ सिधै। The engineer finds out the missing part and installs it in the engine. As the engine springs to life, you jump into the closest gondola, finally ready to ascend to where water source. You don't seem to be going very fast though. Maybe something is still wrong. Fortunately, the gondola has phone labeled help, so you can pick it up and the engineer answers. Before you can explain the situation, she suggests that you look at the window. There stands the engineer holding a phone in one hand, waving with the other. You are going so slowly that you haven't even left the station. You exit the gondola. The missing part wasn't the only issue. One of the gears is in the engine is wrong. A gear is any star symbol. The missing part wasn't the only issue. One of the gears in the engine is wrong. A gear is a star symbol that is adjacent to exactly two part numbers. Its gear ratio is the result of the multiplying those two numbers together. This time you need to find the gear ratio of every gear, and so कुनै पनि दुईटा उसलाई चाहिँ यसले टच गरेको छ भने वी निड टु, सो इट्स इजी है। किनभने वी नो नि त होइन कुन हो भनेर। जस्तो अब दुईटा कुनै इन्डेक्सको अघि जस्तो हामीले वी प्रिन्टेड नि त यो पनि अघि यहाँ सुरुमा जस्तो यो प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीले त पायौँ नि त यो स्टार 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 यो पाइसक्यौँ नि त। सो अब हाम्रो अल वी निड टु डु इज चेक इफ, सो एउटा लिस्ट बनाइदिउँ अनि वी विल मल्टिप्लाई दोज। सो हरेक म्याच हरेक लाइन आइडी एडजसेन्ट भनेको छ, सो आई निड टु फाइन्ड एडजसेन्टहरूमा चाहिँ एकछिन टेस्टमा लगाउनु फेरि एकचोटि। सो 467 र 35 छ होइन, अर्को द सेकेन्ड इन द 755 र 598, 755 र 598
सो आई निड टु चेक चाहिँ लाइन आइडी चाहिँ त्यसको लाइन आइडीमा आई क्यान क्रिएट अ लिस्ट त्यसमा चाहिँ के एपेन्ड गर्न सक्छु भन्दाखेरि लाइन आइडी र ऊ एपेन्ड गर्न सक्छु यो तर विल आई गेट त्यो भन्ने कुरा हो बिकज हरेक म्याच भनेको त यता लुप लाउन मिल्दैन यसमा प्लस यहाँ पनि लुप लाउन मिल्दैन यो लुपभित्र गर्न मिल्दैन यो कुराहरू यसलाई म बाहिरै नै राख्छु होइन सो त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि एडजसेन्ट गियर्स भनेर एउटा टुपल क्रिएट गर्छु त्यस पछाडि अब सम पर्दैन ए सरी यो सोल्युसन वान थियो है सोल्युसन टु र फाइभमा चाहिँ कपी गरौँ यहाँ पेस्ट हान्यौँ त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ एउटा अर्को के क्रिएट गरौँ भन्दाखेरि एडजसेन्ट गियर्स भनेर यसरी एउटा लिस्ट क्रिएट गरौँ गियर्स भनेर लिस्ट गरौँ त्यस पछाडि यो परेन यो पनि परेन यो पनि परेन सम पनि परेन अब अल आई निड टु डु इज लाइन्स को इन्डिसेस को 1 is equals to star हैन यो मैले यही पनि राख्न पनि सक्छु एन्ड भनेर है त्यो केसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि वी एपेन्ड गियर्समा एपेन्ड के गर्छ भन्दाखेरि म्याच ग्रुप र यसलाई चाहिँ इन्टिजरमै पठाउँ है अनि वी क्यान चाहिँ लाइन आइडी चाहिँ एपेन्ड गर्न सक्छौँ ल इफ आई लाइक प्रिन्ट अब उसमा के भन्यो ए सरी सो 633 592 ओके 467 त आएन त नो 633 रे 33 मा त स्ट्याग नै छैन स्टार नै छैन त ए नट इक्वल्स टु कति आएको छ त 467 35 2 तर यसरी गऱ्यो भने त मिल्दैन नि त अब यो एउटा यहाँ थियो रे यो 63 पनि अर्को स्टार यहाँ अर्को स्टार थियो भने त दुईजनाले एडजस्टमेन्ट गरेर जोडिरहेको छ भन्न त मिल्दैन है त्यसो त गर्न मिल्दैन नि त सो अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा वी क्यान जस्ट क्रिएट त्यो एउटा एडजसेन्ट चेक गर्ने हो नि त हामीले सो एडजसेन्ट चेक गर्ने बेलामा यदि अब स्टारको थ्रुबाट चाहिँ चेक गर्न जानुपर्छ जस्तो छ है अब यसलाई चाहिँ प्याटर्न स्टारलाई मात्र दिउँ स्टार मात्र प्याटर्न दिउँ अब यो प्याटर्नबाट इटरेसन पत्ता लगाउँछ यहाँ आउँछ अनि लेफ्ट डाउन राइटहरू छ हैन आइसक्यो यो हैन अब
आई रादर देन अब यो भएन, अब यो इन्डेक्सको तलमाथि हेर्ने हो मैले है। अब मैले के गर्न सक्छु भन्दा स्टार्ट र एन्ड छ फर यो चाहिँ चेक गरिरहेको छ इज नट इक्वल्स टु भनेर चेक गरिरहेको छु। रादर देन द्याट all I can do is like find out त्यो लाइन र त्यो लाइनमा तर नो बिकज अब मैले यसलाई 4 6 7 गरेर यसलाई स्टार मात्र दियो भने त अब जस्तो स्टारले पत्ता लगाउन खोज्यो भने त यो त 4 6 7 भन्ने पत्ता लगाउँदै लगाउँदैन नि। अनि तर फेरि एडजस्टमेन्ट भनेर टाँसिरहेको छ नि त, छोकै हो नि त है, छोको हुनु पर्यो नम्बर। त्यो नगरौँ। फोर 6 7 र 3 5 2 के गर्न सकिन्छ त। 4 6 7 छ, 3 5 2 छ र 3 5 छ। अब स्टारको बेसिसमा त निकाल्नु पर्ने हो। मसँग स्टारको इन्डेक्स पनि छ फेरि कता छ भनेर। सो स्टारको इन्डेक्सको वरिपरि नम्बर हुनु पर्यो। मिलेर स्टल एल्गोरिदम लगाइदिउँ कि त। मसँग स्टारको इन्डेक्स छ होइन। स्टारको इन्डेक्स भए पछाडि मसँग आई क्यान पुट आई क्यान क्रिएट लाइन आइडीको बेसिसमा हो होइन र। लाइन आइडीको बेसिसमा मैले एउटा उनी क्रिएट गर्न मिल्छ नि त, गियर्स होइन। गियर्स भनेर लाइन आइडीको बेसिसमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि डिक्सनरी क्रिएट गर्छु होइन। सो गियर्समा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि लाइन आइडीको बेसिसमा ओके लाइन्सको इन्डिसेसको यो कुन हुन्छ, इन्डिसेस 0 चाहिँ हुन्छ होला। इन्डिसेस 0 लाइन आइडी हुन्छ होइन को बेसिसमा तर एपेन्ड गर्नुपर्ने छ मलाई। मैले त एउटा बनाउनै पर्छ त। मल्टिप्लाई गर्दा पुग्यो त इक्वल्स टु
तर फेरि केही पनि छैन त, डिक्सनेरीमा त खाली छ त। पहिला एकचोटि चेक गरी हेरौँ है आउँछ कि आउँदैन भनेर। के चेक गरौँ भन्दाखेरि म्याच इन्क्लुड म्याच डट ग्रुप भनेर चेक गरौँ। 1 को 35 आयो, 4 को 67 आयो, 8 को 598 आयो होइन, मिलिरहेछ ल, मिलेको छ। बट आई निड टु क्रिएट एउटा लिस्ट के, लिस्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हो, नट कि सम सर्ट अफ I know this won't work because त्यस्तो केही पनि छैन। लिस्ट कसरी बनाउने होला यार यसको? नत्र त अलमोस्ट द थिङ इज डन। मसँग पहिल्यै ऊ छैन डाइनामिकल्ली क्रिएट गर्नलाई। डिक्सनरी अफ लिस्ट भनेर यसरी आई क्यान टाइप कास्ट गर्ने डिक्ट अफ लिस्ट भनेर, and then hey, why do I need to create une while I can like simply create एउटा empty list अनि empty list मा append गर्ने हैन, त्यसको index मा गएर obviously simple के गर्ने भन्दाखेरि यसमा 0 into 0 for range lines हैन, त्यस पछाडी गरिदिने 0 नगर मेरो 1 गरौँ, बिकज फेरि 1 गऱ्यो भने त फेरि यो मल्टिप्लाई गर्न खोज्यो भने त झ्याउँछ त। फेरि 1 गऱ्यो भने फेरि आई निड टु
सिधै सम गर्न सजिलो हुन्थ्यो कि भनेर हो। यसमा एउटा ट्रिक लाउन त मिल्छ है, नलाउन मिल्ने त होइन। के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हरेक इन्डेक्सलाई आउँदाखेरि मैले एउटा काउन्ट बढाएर यस्तो गर्नु मिल्छ नि त। यो गर्यो इफ गियर्स इन्डिसेस 0 इज इक्वल्स टु 0 छ भने गियर्स इन्डिसेस 0 लाई पहिला सबसे सुरुमा पहिला सबसे सुरुमा यतिकै इनिसियलाइज गर्ने हैन। अब छैन भने त वी क्यान डाइरेक्टली मल्टिप्लाई पहिलाको भ्यालुसँग। हैन अनि प्रिन्ट गर्दा के आयो लास्टमा भ्यालुहरु त आयो आउनु त। अब अघि के थियो आन्सर कति आएको थियो। अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि सम अफ गियर्स गर्न सक्यो लास्टमा 4 6 8 7 9 नम्बर। टेस्टको लागि त गरेर टेस्टको लागि गरेर सो कहाँ चाहिँ फरक आयो त। फोर सिक्स एट यसको र यसको डिफरेन्स कति छ। को डिफरेन्स छ। यो 617 थियो माथि एउटा कता आएको थियो बिचमा। सिक्स वान सेभेन आइरहेको छ यत्तिकै। त्यो चाहिँ नआउनु पर्ने थियो। त्यो गर्नै पर्दैन थियो त। मैले सिधै गियर्स गरेँ तर पर्थ्यो सरी। एडजसेन्ट 617 त यहाँबाट आएको एडजसेन्ट नभइकन। द asterisk to adjacent is not there because it's so I need to also okay
सो मलाई लास्टमा के पनि गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो नभएको पनि देखाउनु पर्यो होइन, जस्तो 617 त कुनैसँग एडजस्टमेन्ट छैन नि त। सो एडजस्टमेन्ट नभएको कुरा मलाई देखाउनु पर्यो। त्यसको लागि मलाई एउटा तरिका छ, तर एकदम भद्दा तरिका याद आइरहेछ। अब त्यो गर्ने हो भने गर्नु पर्यो, नभए त अरू तरिका नि होला। एकचोटि हेरौँ न। ए यस्तो गरौँ न त, टुपल क्रिएट गरिदिउँ होइन, अनि यसमा चाहिँ फल्स भनेर क्रिएट गरिदिउँ, अनि यसमा चाहिँ अब गियरको इन्डिसेस र 0 गरेर इन्टु यो गरौँ, अनि यसमा चाहिँ भरेछ, अनि यसमा चाहिँ ट्रु लेखिदिउँ। त्यस पछाडि लास्टमा सम गर्ने बेलामा सम भन्ने चाहियो, सम इक्वल्स टु 0 फर आइटममा चाहिँ गियर्स प्रिन्ट आइटममा चाहिँ सेट गरौँ त, एक्सपान्ड त गर्नुपर्छ होला। यस्तो कसरी खोल्ने थियो, डट आइटम एकछिन प्रिन्ट गियर्स गरौँ के आउँछ भ्याल्यु। यो किन आयो यस्तो, लिस्ट मात्रै होइन, मल्टिपल आयो क्या, कसरी गर्ने होला यसलाई।
मल्टिपल यस्तरी बन्यो यो एकैचोटिमा ए यो मल्टिप्लाई भइरहेको रहेछ यो 467 चोटि यो 460 चोटि यो खालको टाइपको भएर ए यो त हो नि त भ्यालु त निकाल्नुपर्ने हो नि त यो यसरी जेरो चाहिँ सो आयो होइन सिमिलरली फर इनपुट टेक्स्ट गरौँ भ्यालु त लास्टै ठुलो आयो त यो हो र यत्रो धेरै त होइन होला मल्टिप्लाई गर्ने होइन अघि इज अ सिम्बल द्याट इज एक्सप्रेसन टु एक्ज्याक्टली टु भनेर रहेछ नि त ओके पहिले टु भनेर रहेछ नि त सो यो 2 भन्दा धेरै हो भन्दा यस्तो गरौँ न त यो 1 राखौँ यसलाई फल्स फल्स भन्दा नि 0 नि हो यो पनि होइन अनि यो चाहिँ गियर्स इन्डिसेसको +1 गरेर यसरी सेभ गरौँ यदि एलिमेन्ट 1 इज इक्वल्स टु 2 देन मात्र सम गर्ने सो 3045620 छ 2 लो भन्यो फेरि टेस्टको लागि गरौँ एकचोटि चेक गरौँ न टेस्टको लागि आइरहेको छ जसलाई 467835 नै छ आन्सर त होइन एक्ज्याक्टली 2 को लागि गरिरहेको हो हामीले +1 गऱ्यौँ होइन 2 को लागि मात्र यदि एलिमेन्ट चाहिँ हो भने चाहिँ मात्र सम गर्ने टाइपको छ
एकैचोटि जस्तो यहाँ छ एउटा र यहाँ 4 5 मात्र लेखी हेरौँ अनि ट्राई गरी हेरौँ है त 3 आयो न आउनु त नआएको त होइन जान लिया तुझे जान लिया मैंने तुझे ना 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 तेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क तेरा नाम तेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम इश्क माला इश्क ये मेरा तो ठंडा चाँद
लाको मल्टिप्लाई गरेर गरिरहेको छ होइन कहाँ के प्रब्लम आइरहेछ face reveal guys I think it was right अहिलेसम्म but unfortunately यो होइन रहेछ it does works for the test case होइन टेस्ट केसको लागि त काम गर्छ but it does not work for the actual am I missing any sort of word like कुनै two parts its care ratio is the together this is I'm going to find कहिले पनि 3 सँग पनि हुनसक्छ 3 नै 4 पनि हुनसक्छ बिकज sorry थ्री होइन 4 होइन 2 होइन 2 नै हो चाहिएको
एक्ज्याक्टली 2 नै हो स्टार छ तर बट इट डज नट म्याटर बिकज त्यो फरक पर्दैन अर्को भनेको 755 र 598 थियो त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई भएन अब एउटा कुरा जस्तो अब यो त भइगयो होइन इनपुट टेक्स्टमा यहाँ माथि कुनै नम्बर छ अथवा यो साइडमा कुनै नम्बर छ भने त्यसलाई चाहिँ मानिन्छ कि मान्दैन त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने अगाडि पछाडि त छैन जस्तो लाग्छ नम्बरहरू चाहिँ स्टार्सहरू चाहिँ यो छ यहाँ स्टार छ एउटा यहाँ छ होइन यो दुइटा त जुट्टे अब यो बन्ने कि नै यो त भएन यो पर्यो यो पर्यो
आए आए लो 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 let me be like oh no 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 no
किन बिग्रिरहेछ नि थाहा भएन, टेस्ट कन्डिसन नि थाहा भएन, गरेको त सबै ठिकै जस्तो लाग्छ, टेस्ट कन्डिसनमा त मिलिरहेछ यसमा। ए फक, आम मल्टिप्लाइङ। ए छ्या, बल्ल पो याद आयो त। म त कोअर्डिनेट त यो हिसाबमै राखेको छु नि त। अब जस्तो मानौँ यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ त एउटा आयो होइन, तर दिस इज नट सेम एज लाइक यो र यो हो नि त। यो जस्तो यही लाइनमा यो छ, यही लाइनमा पनि यो छ होइन। सो मैले त के गरिरहेको छु, मल्टिप्लाई यो र यो गरिरहेको छु, यो र यो र यो यसको मल्टिप्लिकेसनलाई पनि फेरि यसँग र यसँग मल्टिप्लाई गरेको छु, बट दिज आर डिफ्रेन्ट। हामीलाई त्यसको छुट्टै सम चाहियो हो नि त। ओके, सो
So what I can do is मलाई अब यस्तो चाहियो यो क्यारेक्टरको बेसिसमा एउटा लिस्ट तयार पार्नु पर्यो So what I need to do is just create a list on the basis of no म सिधै यस्तो गरे पनि त पुग्यो त डोन्ट निड टु डु द्याट त्यस्तो पुरै दुखै गर्नुपर्छ भन्ने छैन के गर्न सक्यो भन्दाखेरि मैले टु डाइमेन्सनल that will be एकदम रिसोर्स एक्सटेन्सिभ मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब एउटा डिक्सनरी क्रिएट गर्नु पर्यो होइन डिक्सनरी क्रिएट सुड आई क्रिएट एउटा तर फेरि 2 र 2 मल्टिप्लाई गऱ्यो भने फेरि 4 आउँछ र 4 into 1 गऱ्यो भने 4 आउँछ सो त्यो त्यसरी गर्न मिलेन आई सुड क्रिएट समथिङ मैले कि तपाईँ होल इनपुट टेक्स्ट जति छ त्यसकै बेसिसमा चाहिँ एउटा गराइदिउँ कि भनेर सोचेको बट द्याट इज नट गुड
यदि यो आन्सर रहेन रहेछ भने यदि यो आन्सर रहेन रहेछ भने tada. So So that's it for today, guys. Thank you for watching. Now I'm going to end the stream. Sorry for taking a long time to solve this. Bye bye.